tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tôi phải nói rằng rất nỗ lực để chúng ta có được cái hội nghị này ngày hôm nay, sau rất nhiều năm. Và đặc biệt là tôi xin cảm ơn rất nhiều các văn nghệ sĩ trí thức và Viện Văn hóa, văn nghệ sĩ trí thức và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, trong đó có Phó Giáo sư Sơn, nguyên là viện trưởng, đã đề xuất và rất là kiên trì qua rất nhiều khâu, nhiều nấc để chúng ta có được hội nghị này. So first of all, I want to say thank you to everyone to attend to the conference for today. It is the effort. It is the effort of everyone to try to have a conference for today after many years. And I want to give my special thanks to writers, I want to give my special thanks to the artists and singer, and also the acknowledge and the cultural and art, the National Cultural and Art institutes, including Mr. Sun, for having proposed this conference and stay with his proposal for many years and go through such a long progress to hold today conference, to turn this conference into reality. Đây là một hội nghị mà thực ra từ nhiều năm nay không chỉ là những người làm công tác quản lý về văn hóa, giới văn nghệ sĩ, mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đều trông đợi là chúng ta cần phải có một cái hội nghị toàn quốc nhìn nhận lại vai trò của văn hóa, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những gì chúng ta đã đạt được cũng rất to lớn trong năm vừa qua, nhưng đặc biệt là nhìn thẳng vào những bất cập, những thiếu sót để chúng ta thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động để chấn hưng văn hóa như Tổng Bí thư sáng nay nói. This conference, not only the people who work on cultural and art, the artists and singers, the lawmakers, but also the lawmakers, are expecting this conference and are expecting to have a national conference to look back to have a deeper look about the culture, at the cultural
value, the cultural value, so that we can evaluate what we had achieved and also point out the shortage and the weakness points, so that in order to come to a conclusions and agreement in acknowledgement and point of views and also actions, so that at the end of the day we can develop the cultural, like what the General Secretary had said this morning. Và chân hưng thì không phải là làm một cái gì khác đi. Chân hưng là làm cho nó sáng hơn, nó phát triển hơn. Các nhà nghiên cứu nó phát triển hơn. Các nhà nghiên cứu, quản lý, các văn nghệ sĩ đã mong muốn, đã gửi tham luận và chắc chắn rằng ban chỉ đạo, ban tổ chức hội nghị kêu gọi tiếp. Thì như đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương sáng nay đã nói thì chắc chắn sẽ còn nhiều bài tham luận nữa, nhiều hiến kế sẽ được gửi tới để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu mà như đồng chí Tổng Bí thư sáng nay đã rất tâm huyết để kêu gọi trong bài phát biểu của mình. There are many there's many people that gave us the discussions, and definitely the head of conference leader will urge everyone to give their discussion, like the head of the Central Propaganda Department had said on this morning speech. There will be more and more discussion. There will be more and more discussion given us, and there will be more and more proposals will be done in order to accomplish the missions that the General Secretary on this morning had fully hearted urged. Chúng ta rất mong là sau hội nghị này thì tất cả mọi người, không chỉ những người làm công tác văn hóa mà toàn xã hội, toàn dân, tất cả mọi người dân Việt Nam, dù làm gì, ở đâu, dân tộc nào, tín ngưỡng tôn giáo nào, đang ở trong nước hay nước ngoài, đều được truyền cái cảm hứng, truyền trách nhiệm và niềm tin để cho văn hóa nước nhà phát triển rực rỡ hơn và để cho đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. We hope that after this conference we can inspire trong nước hay nước ngoài, Việt hóa mà toàn xã hội,
Chúng ta rất mong là sau hội nghị này thì tất cả mọi người, không chỉ những người làm công tác văn hóa mà toàn xã hội, toàn dân, tất cả mọi người dân Việt Nam, dù làm gì, ở đâu, dân tộc nào, tín ngưỡng tôn giáo nào, đang ở trong nước hay nước ngoài, đều được truyền cái cảm hứng, truyền trách nhiệm và niềm tin để cho văn hóa nước nhà phát triển rực rỡ hơn và để cho đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. I hope that after this conference, not only the people who work on the cultural and audits, but also the Vietnamese, regardless their place, authorities, religions, abroad or in the nation, will be inspired and will be inspired the inspirations, and also belief, so that our culture can be developed and our nation will develop more rapidly and sustainably. Và chúng ta cũng mong rằng cái tinh thần không chỉ nằm ở không khí hội nghị này hôm nay hay một vài ngày sau hội nghị, mà từ nay về sau sẽ thường xuyên được nhắc lại, được cập nhật. Như là đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã nói, chúng ta phấn đấu là mỗi một nhiệm kỳ khoảng 5 năm chúng ta sẽ có một hội nghị như thế này. And I hope that this atmosphere will not exist only in the atmosphere, but also in the atmosphere for such several days, but also from now to from now on, this will be updated regularly, like the Ministry of Cultural and Art, like the minister of Culture and Art had said on his today's speech. We are targeting to have a conference after several years, or after a section, or after 5 years. Và chiều nay thì nội dung chủ yếu là bàn về chiến lược tới năm 2030, có thể coi đây là phần cụ thể cho giai đoạn 10 năm tới. Nhưng văn hóa có rất nhiều nội dung và có nhiều việc là phải làm liên tục. On this today afternoon, we will mainly work on the strategy for 2013, and it will be the strategy for our next 10 years. I know that cultural has many sections and aspects to take care for, and there will be there are many things have to take care continuously. Từ hội nghị lần thứ nhất cho đến bây giờ và cho cả sau này,
nếu chúng ta tổ chức nhiều hội nghị nữa thì vẫn thấy có những vấn đề vẫn phải nhắc lại, tưởng rằng là cũ nhưng mà không cũ, bởi vì đây là công việc liên tục. Và vì thế thì tôi xin phép không được nhắc lại toàn bộ những nội dung của chiến lược hay của các văn bản đã chỉ đạo. Tôi chỉ xin phép được nêu một vài điểm cũng có tính là gợi mở để chúng ta trong quá trình triển khai trong thực tiễn thì chúng ta làm sao thực hiện được như là lời của đồng chí Tổng Bí thư đã nói sáng nay. And from the first conference until now, and also the next conference and next conference, you can see that there will be specific issues that will be repeated again and again. But these issues is not out of date. It's still not out of date. And so in this speech, I will not re-mention all the contents of the strategy or other other things in the paper that we had sent but I just wanna suggest several point of view, several points. So several points so that we can accomplish what the General Secretary had urged us on this today morning speech. Thứ nhất thì nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nhận thức về văn hóa. Suy cho cùng thì văn hóa còn thì dân tộc còn. Và từ xưa thì thật ra đã đều có những câu nói này. Chúng ta đều nói với nhau, nhưng mà cũng ít khi để nói đến cùng cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như chúng ta hay nói dân là gốc, văn hóa và con người. Dân vi bản, xã tắc thứ chi, quân vi khích. Nói từ ngày xưa. Và điều ấy thì gần như chúng ta chỉ nghĩ một cái nghĩa trực diện, đấy là coi trọng dân. Nhưng mà thực ra nó cũng bao hàm cả ý nghĩa mà như Tổng Bí thư đã nói, văn hóa còn thì dân tộc còn. First of all, we have to we have to continue to acknowledge the importance of culture. It is said that once the culture exists, the national will exist. And from the past to present, there's one quote that there will be several quotes, several similar quotes that we always whisper to each other, but we rarely go deeply to the higher meaning, to the extensive meaning of this saying. Like
For example, it is the people is the most important, and next it is the nation, and the after that is king or the authority. However, we have just thinking about the direct meaning of this quote. It is we have to look up to the people. But in reality, we have to understand the inner meaning of this quote. It is once the culture exists, the nation will exist. We always said that we had make all the resolutions grasped to be grasped through thoroughly, but what we done had demonstrated that our performance is still low. It is because our inner resources is not strong enough. This point of view is partially right, but it is still, it's partially an excuse. Because we hadn't acknowledged enough the importance of acknowledge enough, because once we acknowledge a very important issues that related to the life and die of the nation, our outer relative will find any ways to accomplish it, to focus every sources including time, money, and our effort into it. What had happened rapidly, but when we accomplish it, but our performance when accomplished still low because of our shortage of because of our resources shortage. It is when we have to exam to take an exam, to recheck our acknowledgement about what
about the importance of cultural.